Hello, dear student. In last lecture, we discussed Posology chapter, and in last lecture, mainly we discuss calculation of doses. That is the main point, in which we discuss dose proportionate to body weight and dose proportionate to surface area. These are the 2 points under calculation of doses covered in last lecture. First, the dose proportionate to body weight, in which we discuss it study by using the Clark's formula is used to calculate the dose for the child according to body weight. So what is the Clark's formula? Clark's formula is equal dose for the child is equal to child's weight in kg upon 70 into adult dose. This is the Clark's formula. Use the body weight when body weight given in kg. Again, next one formula is the dose for child equal to child's weight in pound. Child's weight in pound upon 150 into adult dose. डोस प्रपोर्शनेट टू बॉडी वेट या फॅक्टरमध्ये आपण क्लार्क्स फॉर्म्युला यूज करतो डोस कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. बट जेव्हा बॉडी वेट हे के जीमध्ये दिले जातं त्यावेळेस आपण फॉर्म्युला यूज करतो डोस फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू चाइल्ड्स वेट इन के जी अपॉन 70 इंटू अडल्ट डोस. हा फॉर्म्युला केव्हा यूज करतो? वेन चाइल्ड वेट गिवन इन के जीमध्ये दिल्याच्यानंतर, अँड वेन चाइल्ड वेट गिवन इन पाऊंड. जर चाइल्ड वेट पाऊंडमध्ये दिलं देन वी यूज डोस फॉर द चाइल्ड इज इक्वल चाइल्ड्स वेट इन पाऊंड अपॉन 150 into adult dose. This is the formula used when given in weight given in pound. Then next, dose proportionate to surface area, in which we discuss the calculation of child dose according to surface area is more satisfactory and appropriate rather than the method based on age. The method is more complicated than the method based on age, and it have given one formula. That formula is percentage of adult dose is equal to surface area of child. Percentage of adult dose is equal to surface area of child upon surface area of adult into 100. This is the formula for calculating the dose by using surface area, in which we discuss the body surface area is calculated from the height and weight of the child. Body surface area कसा calculate केला जातो? What is the height of child and what is the weight of child? It is better to depend on a handy reference book rather than on the one's memory while prescribing a dose for a child. This table shows the determination of children's doses from the adult dose on the basis of body surface. या चार्टवरून आपण चाइल्ड डोस डिटरमाइन करू शकतो. And now last point of posology is the veterinary doses. Last point posology chapter ला veterinary doses. A practicing pharmacist who running chemist shop is considered to be responsible for supplying correct doses in any types of prescription. Therefore, it is required that he should have complete knowledge of posology which pertain to animal medications.
The doses required for animals more or on higher side on comparison to human beings because the weight and surface area of animals is normally more than that of human beings. Doses for animals are normally mentioned on body weights. Doses are normally applicable to all species except in certain cases where it is especially mentioned. Veterinary जे काही डोसेस आहेत दॅट आर मेनली डिपेंड ऑन द बॉडी वेटवरती दिले जातात. देन veterinary have some factor influencing dose of a drug in animals. त्यासाठी पण काही फॅक्टर्स आहेत. दीज आर ऑन स्लाइड. सो टोटल 12 फॅक्टर्स दॅट influence the dose of drug in animals. First is the age. Young animals need less dose of a drug as compared to adults because young animals are susceptible than adults. जे काही यंग ॲनिमल असतील, यंग ॲनिमल दे नीड द लेस ड्रग. त्यांना कमी ड्रग लागतो कम्पेअर टू अडल्ट ॲनिमल्सपेक्षा यंग ॲनिमलला कमी डोस लागतो. देन नेक्स्ट फॅक्टर इज सेक्स. Sex plays an important role while prescribing the dose for an animal. The female may require less dose than the male animals. Certain drugs are contraindicated in pregnant animals because of hazardous of inducing absorption. Some drugs have tendency to pass into milk which becomes unfit for human consumption. Such drugs must be used carefully when administered in milch animals. In what they say in sex factor मध्ये काय सांगितले त्यांनी की फिमेल रिक्वायर जे काही फिमेल ॲनिमल्स आहेत त्यांना मेल ॲनिमल्सपेक्षा कमी डोस लागतो. आणि काही ड्रग्स जे आपल्याला ॲवॉइड करायचे असतात. इन द केस ऑफ प्रेग्नंट ॲनिमल्समध्ये आपल्याला ते अवॉइड करायचे असतात. देन जे काही ॲनिमल्स दूध देतात त्या ॲनिमल्सलाही काही ड्रग्स आपल्याला अवॉइड करायचे असतात कारण की काही ड्रगची टेंडन्सी काय असते टू पास इन टू द मिल्क. काही ड्रग ते मिल्कमध्ये पण येऊ शकतात. दीज आर हार्मफुल टू ह्युमन बिईंग्स जे की ह्युमन बिईंग्ससाठी अतिशय घातक आहे. देन नेक्स्ट फॅक्टर इज बॉडी वेट अँड साईज. The dose of the drug in case of animals depend on their body weight and size. The size of animals varies according to its breeds. For example, in case of dogs, a dose which may be harmless for a heavy breed of dog may be dangerous to dogs of lighter breed. This is the body weight and size factor. Then next factor is time of administration. A small dose of drug may be more effective if given in an empty stomach rather than the same when given after meals. Purgatives and athletics are more effective when given in empty stomach. Similarly, the hypnotics are more effective when given after sunset than given early in the morning. इन टाईम ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये काय सांगितलं आहे की जेव्हा एम्प्टी स्टमक असतं त्यावेळेस ड्रग जास्त इफेक्ट दाखवतो आणि ज्यावेळेस मील म्हणजे जेवण आफ्टर सम इटिंग काही खाल्ल्याच्या नंतर दॅट ड्रग हॅव लेस इफेक्टिव्ह. देन जे काही हिप्नोटिक्स ड्रग असतात सेडेटिव्ह अँड हिप्नोटिक्स दीज आर द मोर इफेक्टिव्ह. म्हणजे हिप्नोटिक्स आणि सेडेटिव्ह हे जे काही ड्रग आहेत हिप्नोटिक्स आणि सेडेटिव्ह म्हणजे काय इंड्युसिंग द स्लीप जे काही प्रोड्यूस करतात. दीज आर द
इफेक्टिव्ह, ते केव्हा इफेक्टिव्ह होतात? आफ्टर द सनसेट, सायंकाळी किंवा अर्ली इन मॉर्निंग म्हणजे सकाळी लवकर. देन दिस इज द टाईम ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. देन नेक्स्ट factor is route of administration. The dose of the same drug varies with the use of different routes of administration. The maximum dose is required when the drug is given orally. The minimum dose is needed when the drug is administered by intravenous route. Route of administration मध्ये they say एक ड्रग आपण वेगवेगळ्या रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशनने ॲडमिनिस्टर करू शकतो. आणि आपल्याला केव्हा जास्त डोस लागतो? जेव्हा आपण ओरल रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन यूज करतो त्यावेळेस आपल्याला ड्रगचा डोस जो काय आहे तो जास्त लागतो. आणि जेव्हा आपण इंट्राव्हेनसली ड्रग ॲडमिनिस्टर करतो त्यावेळेस आपल्याला तो ड्रग कमी लागतो, कमी क्वांटिटीमध्ये यूज केला जातो. जेव्हा by using intravenous route of administration and more drug केव्हा by using oral route of administration. Then next factor is environmental conditions. The atmospheric moisture and temperature have a great influence on the tissue of the animals. In rainy season when the climate is quite humid and hot, less dose is required than in winter when climate is dry and cold. This is the environmental conditions. Then next factor is habit. An animal which is constantly under the influence of a drug may develop tolerance for that drug. In such animals, the normal dose may fail to produce the desired effect. Hence, larger doses are required to produce the required effect. हॅबिटमध्ये काय सांगितलं आहे की टोलरन्स आपण ह्युमन फॅक्टरमध्ये डिस्कस केला आहे. टोलरन्स म्हणजे काय? नॉर्मल जो काही डोस ऑफ ड्रग आहे तो नॉर्मल डोस ऑफ ड्रग कसलाही इफेक्ट त्या ॲनिमलवरती दाखवणार नाही. मग त्या ॲनिमलवरती इफेक्ट दाखवण्यासाठी वी रिक्वायर मोर डोस ऑफ ड्रग compared to normal dose of drug. Then next factor is rate of elimination. The rate of excretion of drug has marked effect on the dose of drug. The drug which are excreted at a faster rate require large doses than those drugs which are excreted at a slow rate. This is the factor rate of elimination. काय सांगितलं या फॅक्टरमध्ये? रेट ऑफ इलिमिनेशन फॅक्टरमध्ये दिस इज द ड्रग्ज विच आर एक्सक्रिटेड ॲट फास्टर. जे फास्ट एक्सक्रीट होतात ते जास्त क्वांटिटीमध्ये लागतात आणि जे स्लोली एक्सक्रीट होतात ते कमी क्वांटिटीमध्ये ड्रग लागतात. दिस इज द रेट ऑफ एलिमिनेशन. नेक्स्ट फॅक्टर इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग. व्हेन टू ड्रग्स हॅव्हिंग द सिमिलर टाईप ऑफ फार्मकोलॉजिकल ॲक्शन आर गिवन इन कॉम्बिनेशन, the effect will become more powerful than the individual drug even given in equivalent dose. But many a times when two or more drugs are combined together, they oppose the effect of each other and ultimate therapeutic effect is decrease. This is the effect of drug. द इफेक्ट ऑफ डोस ऑफ ड्रग यामध्ये काय सांगितलं आहे की जेव्हा दोन ड्रग असे कोणते पण दोन ड्रग असतात की ज्यांचा फार्मकोलॉजिकल ॲक्शन सेम असते आणि ते आपण गिवन इन कॉम्बिनेशन, आपण ज्यावेळेस ते कॉम्बिनेशनमध्ये देतो त्यावेळेस मिळणारा जो काही रिझल्ट आहे दॅट इज द मोर पॉवरफुल दॅन इंडिव्हिज्युअल. एक ड्रग देण्यापेक्षा त्याचा रिझल्ट कॉम्बिनेशनमध्ये दिल्यामुळे पॉवरफुल मिळतो. पण काही वेळेस काय होतं, जेव्हा आपण हे कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यूज करतो त्यावेळेस तेच ड्रग एकमेकांना अपोज करतात आणि अपोज केल्यामुळे काय होतं, थेरपॅटिक इफेक्ट डिक्रीज होतो, थेरपॅटिक इफेक्ट कमी होतो. दिस इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग.
Next factor is purpose of medication. The dose of drug varies with the purpose for which it is used. For example, magnesium sulfate acts as a purgative in large doses, but in smaller doses it acts as an antacid and laxative. पर्पज ऑफ मेडिकेशनमध्ये काय सांगितलं आहे की तो आपण ड्रगचा पर्पज काय आहे, हेतू काय आहे. मग त्यांनी एक्झाम्पलमध्ये काय सांगितलं आहे, मॅग्नेशियम सल्फेट जेव्हा आपण जास्त क्वांटिटीमध्ये देतो त्यावेळेस तो ॲक्ट ॲज अ पर्गेटिव्ह, आणि ज्यावेळेस तो आपण स्मॉल क्वांटिटीमध्ये देतो त्यावेळेस तोच ड्रग ॲक्ट ॲज अ अँटासिड. दिस इज द पर्पज ऑफ मेडिकेशन. नेक्स्ट फॅक्टर इज द स्पेसीज. द डोस ऑफ ड्रग varies from species to species. The dose of drug for a cow will be different from horse, sheep, pig, cat. Opium is a narcotic even then it produces excitement in horse and cattle, but it shows narcosis in dog. The different in action are due to anatomy or due to pharmacological actions. In this factor, what they say this is the dose varies from species to species. स्पेसीसनुसार डोस काय होऊ शकतो, चेंज होऊ शकतो, व्हॅरी होऊ शकतो. म्हणजे जो ड्रग आपण काऊसाठी यूज केला तोच ड्रग हॉर्ससाठी, शिपसाठी, पिगसाठी, कॅटसाठी असेल असं नाही. कॅटला वेगळा डोस लागला, शिपला पण वेगळा लागू शकतो, हॉर्सला पण वेगळा डोस लागू शकतो आणि काऊला पण वेगळा डोस लागू शकतो. लास्ट फॅक्टर इज कॅरेक्टर ऑफ the drugs. Last factor is character of the drug. Larger dose of drug are required if it given in crude form to the animals. For example, nux vomica powder is required to be given in large doses than its active constituent alkaloid which is given in smaller doses. This is the all factors that influence dose of a drug in animals, and here we cover our chapter posology. In this chapter we discuss mainly first point is the what is the posology and what is the posology. Posology is the Greek word poso means how much and logos means science. Then next point that cover, that is the definition. Posology is defined as it is branch of medical science which deals with dose or quantity of drugs which can be administered to a patient to get the desired pharmacological action. This is the definition. Then next point that cover, that is the factor influencing dose. Before factor we must know what is the definition of dose. Dose is defined as it is the quantitative amount administered or taken by a patient for the intended medicinal effect. This is the definition of dose. Then next we discuss 16 factors of that influence on the dose. Then next point is cover calculation of dose. हा point पण आपण cover केला आहे, calculation of dose. Calculation of doses, these are the proportionate to age, body weight and surface area. Age proportionate to age, proportionate to body weight and proportionate to surface area. Under proportionate to age we discuss 3 formulae. After then proportionate to body weight we discuss Clark's formula, and proportionate to surface area we discuss percentage of adult dose. These are the point. Then next and last point that cover in this lecture, that is the veterinary doses. Veterinary doses and their 12 factors influencing dose of a drug in animals, and here we cover our chapter posology. Thank you.